Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jagat Guru Madhavendra Kori Premadan. E Shlok Pari Teho Korilan Tardan. His Divine Grace Madhavendra Puri, the spiritual master of the entire world, thus distributed ecstatic love for Krishna. While passing away from the material world, he chanted the following verse. Так его божественная милость, Мадхавендра Пури, духовный учитель всего мира, наделил людей даром экстатической любви к Кришне. Покидая материальный мир, он произнес следующий стих. Aidina Dayardranata he Maturanata Kadavalokyase Hridayam Tvadaloka Kataram Daitai Brahmyati Kim Karomyaham. O my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? О всемилостивый Господь, о правитель Мадхуры, когда же я снова увижусь с тобой? Поскольку я не вижу тебя, сердце мое лишилось покоя. О возлюбленный, что мне теперь делать? E shloke Krishna prema kore upadesh Krishna birahe bhaktir bhava visesh. In this verse, Madhavendra Puri teaches how to achieve ecstatic love for Krishna. By feeling separation for Krishna, one becomes spiritually situated. В этом стихе Мадхавендра Пури учит нас тому, как обрести экстатическую любовь к Кришне. Чувство разлуки с Кришной поднимает человека на духовный уровень. Pritiviti ropan kore gela preman kur se preman kurer vriksha Chaitanya Thakur. Madhavendra Puri sowed the seed of ecstatic love for Krishna within this material world, and then departed. That seed later became a great tree in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Перед своим уходом Мадхавендра Пури посадил семя экстатической любви к Кришне в материальном мире. Позже семя это проросло и превратилось в огромное дерево по имени Шри Чайтанья Махапрабху. So we see again the important connection between Madhavendra Puri and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Здесь снова подчеркивается связь между Шри Чайтаньей Махапрабху и Мадхавендрой Пури. This is a very interesting verse, likening, saying that Madhavendra Puri sowed the seed of ecstatic love for Krishna. The seed of love of Krishna is there throughout the whole parampara, but this is especially ecstatic love of Krishna in separation. Это очень примечательный стих, где сказано, что Мадхавендра Пури посадил семя экстатической любви к Кришне в материальном мире. На самом деле экстатическая любовь, она присутствовала до него в нашей парампаре, но здесь имеется в виду особый вид экстатической любви к Кришне в настроении разлуки. So Chaitanya Mahaprabhu is very graphically manifesting the mood which we see here in the Madhavendra Puri. Господь Чайтанья Махапрабху очень
ярко выражает то умонастроение, которое здесь проявляет Мадхавендра Пури. Prastave Koilun Puri Gosayar Niryan Jai Iha Shunye Sebora Bhagyavan. I have incidentally described the passing away of Madhavendra Puri. Anyone who hears this must be considered very fortunate. Так, к слову, я описал уход Мадхавендры Пури. Поистине, любой, кто услышит эту историю, очень удачлив. Rama Nila Chale Virakta Svabhav Kaburahi Konastale. Thus Ramachandra Puri stayed at Jagannath Puri. As is customary for those in the renounced order, he would sometimes stay someplace and then go away. В течение какого-то времени Рамчандра Пури жил в Джаганатха Пури. Как принято у тех, кто отрекся от мира, он жил то в одном месте, то в другом. Animantran Bhiksha Kore Nahik Nirnaya Nahika Nirnoy Anyer Bhiksharas Titira Laena Nishchoy. There was no certainty of where Ramachandra Puri would take his meal, for he would do so even uninvited. Nevertheless, he was very particular about keeping account of how others were taking their meals. Никто не знал, где Рамачандра Пури будет есть, ибо он приходил на обед без приглашения. Тем не менее, он очень тщательно следил за тем, кто сколько ест. So this verse doesn't give a very glowing account of Ramchandra Puri's behavior. Из этого стиха явствует, что поведение Рамачандра Пури оставляло желать лучшего. He doesn't appear to have had the best of manners or etiquette. Похоже, ему недоставало хороших манер и знаний этикета. You know, he would just show up uninvited. Он приходил без приглашения. Of course, there were personalities who did that, like Durvasa Muni. Ну, конечно, он не единственный был в таком роде. Без приглашения также любил заявляться Дурваса Муни. And of course, people or devotees were obliged to serve Durvasa Muni because he was such a famous yogi. Ну и, соответственно, преданные, к которым приходил Дурваса Муни, вынуждены были служить ему, поскольку он был очень известным йогом. And similarly, Ramchandra Puri, he was a sannyasi, so people were obliged to serve him, even if they didn't find his character to be so attractive. Рамачандра Пури был саньяси, поэтому люди, к которым он приходил, были должны ему служить, даже несмотря на некоторые изъяны его характера. And as mentioned here also, he was scrutinizingly studying others' behavior Здесь, with the purpose, and no doubt, of finding fault. здесь особо отмечается, что он внимательно смотрел за тем, как кто себя ведет, ясно дело для того, чтобы выискать в других людях недостатки. Prabhu nimantrani lage kodi charipan kabu kashisha govinda kanatinjan. To invite Sri Chaitanya Mahaprabhu would cost 320 kauris, small conch shells. This would provide lunch for 3 people, including Sri Chaitanya Mahaprabhu and sometimes Kashishwar and Govinda. Чтобы принять у себя Шри Чайтанью Махапрабху, требовалось истратить 320 кауди, маленьких раковин.
В эту стоимость входил обед на троих – Шри Чайтанью Махапрабху и иногда Кашишвару и Говинду. Mhm. Pratyah Prabhur Bhiksha iti uti hoy keha jadi mulya ane charipan nirnoy. Every day the Lord would take his meal at a different place. And if someone was prepared to pay for a meal, the price was fixed at only 4 panas. Каждый день Господь обедал в другом месте. Если кто-то был готов оплатить его трапезу, то расходы не должны были превышать 4 паны. So this seems 320 kauris or 4 panas, the same thing. 4 паны – это 4 раза по 8 строкушек, то есть это и есть 320 каудий. Mm-hmm. Prabhu Stiti Riti Bhiksha Shayan Prayan Ramachandra Puri Kori Sarvanu Shandan. Ramchandra Puri concerned himself with gathering all sorts of information about how Sri Chaitanya Mahaprabhu was situated, including his regulative principles, his lunch, his sleep, and his movements. Рамчандра Пури решил собрать все сведения о том, чем занимается Шри Чайтанья Махапрабху, в том числе о тех правилах, которым он следовал, о том, сколько он ест, сколько спит и куда ходит. Very critical mentality. Очень критически он был настроен. Prabhur Jatek Gun Sparshite Narila Chidra Chahibuli Khan Chidrana Paila. Because Ramchandra Puri was interested only in finding faults, he could not understand the transcendental qualities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. His only concern was finding faults, but still he could not find any. Поскольку Рамчандра Пури искал лишь недостатки, он не мог понять трансцендентные качества Шри Чайтаньи Махапрабху. Но хотя он изо всех сил пытался найти в нем недостатки, ему не удалось найти ни одного. So, of course, Sri Chaitanya Mahaprabhu is an ocean of transcendental qualities. Господа Чайтанью называют океаном трансцендентных добродетелей. But because of this fault-finding nature, Ramchandra Puri was blinded. Однако из-за своей склонности выискивать недостатки Рамчандра Пури не был способен увидеть эти добродетели. Mahaprabhu also was very strict in his behavior. Кроме того, Махапрабху был очень строг в своем поведении. He didn't want to give people opportunity to criticize him or to spread negative rumors about him. Он очень не хотел давать какой-то повод его в чем-то упрекнуть или распространить о нем какие-то слухи. So that's why Ramchandra Puri, even though he was such a fault finder, he couldn't find any faults in Mahaprabhu. Вот почему Рамчандра Пури, даже несмотря на то, что он был очень опытен в поиске недостатков, не мог найти в Чайтаньи Махапрабху ни одного недостатка. But finally he found one. Однако в конце все-таки ему удалось один такой недостаток найти. Although it wasn't really true. Ну, хотя, конечно, это никакой не был недостаток. Sannyasi hao kori mishtana bakshan e bhogi hoy kaichi indriya maran. At last he found a fault. How can a person in the renounced order eat so many sweetmeats, he said. If one eats sweets, controlling the senses is very difficult. Наконец, он обнаружил один недостаток. «Как может отрекшийся от мира человек есть только сладости?» — сказал он.
Тому, кто ест сладкое, очень сложно держать в узде свои чувства. Ainanda kori kohi sarva lokastane prabhure dekite avasyaisi pratidine. In this way, Ramchandra Puri blasphemed Sri Chaitanya Mahaprabhu before everyone, but nevertheless he would regularly come to see the Lord every day. Так Рамчандра Пури на глазах у всех осудил Шри Чайтанью Махапрабху, но, несмотря на это, продолжал ежедневно навещать его. Well, as we had heard, he was an incarnation of Jatila, so he's part of Krishna Lila. So in a same way, he's part of Chaitanya Lila, even though he plays a kind of negative role. Уже говорилось ранее, Рамчандра Пури был воплощением Джатилы, подобно тому, как он в прошлом своем воплощении участвовал в Кришне Лиле. Сейчас у него была особая роль в Горе Лиле, этим было вызвано его критическое настроение. Prabhu Guru Bujye Korin Sabrama Saman Teho Chidra Chahibuli E Tarakam. When they met, the Lord would offer him respectful obeisances, considering him a god brother of his spiritual master. Ramchandra Puri's business, however, was to search for faults in the Lord. Когда они встречались, Господь кланялся ему, почитая его как духовного брата своего учителя. Но сам Рамачандра Пури хотел только одного – найти у Господа недостатки. So, Lord Chaitanya was very strict about Vaishnava etiquette, and that's why he would always offer respects to Ramchandra Puri, because he was a god brother of his spiritual master. Господь Чайтанья неукоснительно соблюдал вайшнавский этикет, вот почему он каждый раз кланялся Рамчандре Пури как духовному брату своего учителя. So Chaitanya Mahaprabhu is teaching us all Vaishnava etiquette. Так Господь Чайтанья на своем примере учил всех вайшнавскому этикету. Jataninda kore taha Prabhu sabajane tatapi adar kore bori samprame. Sri Chaitanya Mahaprabhu knew that Ramchandra Puri was criticizing him before everyone. But whenever Ramchandra Puri came to see him, the Lord showed him respects with great attention. Шри Чайтанья Махапрабху знал, что Рамчандра Пури осуждает его перед всеми, но когда тот навещал его, Господь оказывал ему всяческое почтение. Ek din pratakale aila Prabhu Gora pipilika deki kichu korine utara. One day Ramchandra Puri came in the morning to the abode of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Seeing many ants, he said something to criticize the Lord. Однажды Рамчандра Пури пришел утром к Шри Чайтанье Махапрабху. Заметив скопление муравьев, он обратился к Господу со словами упрека. Ratra vatra aikshavamasит tena pipilika sancharanti aho. Viraktanam sanyasinam yam indriya lalaseti bruvan utayagata. Last night there was sugar here, sugar candy here, he said. Therefore ants are wandering about. Alas, this renounced sannyasi is attached to such sense gratification. After speaking in this way, he got up and left. Рамчандра Пури сказал: «Прошлой ночью здесь были сладости, поэтому здесь ползает так много муравьев. Увы, этот отрекшийся от мира саньяси привязан к услаждению чувств». Сказав это, он встал и вышел вон. Interesting. He is spoken in Sanskrit. Very pompous. Что интересно, этот пассаж он выдал на санскрите, то есть так это очень помпезно было. So what a rascal criticism to make of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
очень низкая критика в адрес Чайтаньи Махапрабху. It is not necessarily true. Just because there are ants doesn't mean it. He was eating sugar candy. Тот факт, что где-то ползает много муравьев, совершенно не обязательно указывает на то, что накануне там ели леденцы. In these tropical countries, there are so many kinds of ants everywhere. В тропических странах повсюду полно муравьев. In that place where I was staying some months back, where Sukananda stays, there are 20, 30 kinds of ants. В месте, где я жил 2-3 месяца назад, было 20 или 30 видов муравьев. They're always trying to attack and get into different buildings looking for foodstuffs. Эти муравьи буквально атакуют здания, пытаются пробраться туда в поисках еды. They don't only eat sugar. И питаются они отнюдь не только сладостями. They also attack other living entities. Они еще на другие живые существа нападают. I saw that there were some worms crawling on the ground, and the ants attacking them, and the worms trying to fight them and kill them. Я видел, как муравьи напали на червяка, который полз по земле, а червяк пытался сбросить их с себя и убить. They attack different insects. Муравьи также нападают на некоторых насекомых. So yeah, they're all over the place, whether there's sugar or not. Поэтому муравьи здесь везде, неважно, есть тут сладкое или нет. So this is just a ridiculous accusation that he's making. Так что это просто смешно бросаться такими обвинениями. Prabhu param paraininda koryachin shravan e saksad sunilain kalpitanindan. Sri Chaitanya Mahaprabhu had heard rumors about Ramachandra Puri's blasphemy. Now he directly heard his fanciful accusations. Сри Чайтанья Махапрабху до этого уже слышал от других, что Рамчандра Пури его осуждает, а теперь он сам услышал его выдуманные обвинения. Interesting, the word paramparai translate by hearsay, like rumors. So that paramparai is passed down from one person to another. So it also may mean by hearsay. Здесь примечательно, как подстрочники переводится слово парампара, то есть он по парампаре услышал, переводится как от других, поэтому парампара может также означать передачу информации из уст в уста от разных людей. Find no faults in the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu, for he is situated in a transcendental position as the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Рамачандра Пури не мог найти изъяна в поведении Шри Чайтаньи Махапрабху, ибо Махапрабху, будучи верховной личностью Бога, находится на трансцендентном уровне. Ants are generally found everywhere, but when Ramchandra Puri saw ants crawling in the abode of the Lord, he took it for granted that they must have been there because Sri Chaitanya Mahaprabhu had been eating sweet meats. Муравьи ползают повсюду, но когда Рамчандра Пури увидел муравьев в комнате Господа, он тут же решил, что Чайтанья Махапрабху ел сладости, насекомые завелись там из-за этого. He thus discovered imaginary faults in the Lord and then left. Обнаружив этот мнимый изъян в поведении Господа, он ушел от него. Yeah, so complete speculation, complete imagination. Совершенно надуманное обвинение. But now Chaitanya Mahaprabhu saw directly for himself the behavior of Ramchandra Puri. Но, по крайней мере, сейчас Господь Чайтанья воочию увидел, как ведет себя Рамчандра Пури. Sajay pipilika sarvatra beraya
kahate tarka uta doshalagaya. Ants generally crawl about here, there, and everywhere, but Ramchandra Puri, imagining faults, criticized Sri Chaitanya Mahaprabhu by alleging that there had been sweetmeats in his room. Муравьи ползают где угодно, но Рамчандра Пури увидев в этом повод для упрека, стал обвинять Шри Чайтанью Махапрабху в том, что в его комнате хранились сладости. Shunitaha Prabhur Shankocha Boyamane Govinde Bola Kichu Kohine Vachane. After hearing this criticism, Sri Chaitanya Mahaprabhu was doubtful and apprehensive. Therefore, he called Govinda and instructed him as follows. Этот упрек породил в уме Шри Чайтанья Махапрабху тревогу и сомнение. В конце концов он позвал Говинду, дал ему такое наставление. Aji hoiti bhiksha amar etaniyam pinda boger eka choti panchagander vyajan. From today on, it will be the rule that I accept only 1/4 of a pot of Lord Jagannath's prasadam and 5 gandas worth of vegetables. С сегодняшнего дня я буду следовать такому правилу. Я буду есть только четверть горшка прасады Господа Джаганнатхи и немного овощей на 5 ганд. Iha bai adik ar kitchuna aniba adik anili ama eta na dekiba. If you bring any more than this, you will not see me here anymore. Если вы принесете более этого, то меня здесь больше не увидите. Very strict. Очень строгое ограничение. Shakala Vaishnava Govinda Kohiye Bat Shuni Shabar Mati Yaichi Koila Vajragat. Govinda relayed this message to all the devotees. When they heard it, they felt as if their heads had been struck by thunderbolts. Говинда сообщил об этой просьбе всем преданным. Для них эта новость была как удар молнии, обрушившийся им на голову. Ramchandra Purike Sabai Deya Tirashkar E Papishta Ashi Prana Laila Shabar. All the devotees condemned Ramchandra Puri, saying, "This sinful man has come here and taken our lives." Все преданные стали проклинать Рамчандру Пури, говоря, этот грешник пришел сюда только для того, чтобы лишить нас всех жизней. So of course all the devotees loved to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Преданным очень нравилось служить Шри Чайтанье Махапрабху. That is the proper constitutional position of a devotee, to serve the Supreme Lord. Это естественное конституциональное положение преданного живого существа, чтобы служить Господу. That is the eternal activity of the liberated souls in their spiritual forms. They're always serving the Lord. Именно этим служением Господу занимаются освобожденные живые существа в своей естественной духовной форме. And when we use our external bodies here to serve the Lord, then everything is aligned with our spiritual bodies. Spiritual, internal and external material bodies are properly in harmony with one another. Когда мы вовлекаем свое материальное тело в служение Господу, происходит гармонизация нашего материального тела и нашего духовного тела. So, when a devotee's service is interrupted by someone else, naturally he is not so happy. Если какой-то человек начинает чинить преданным препятствия и мешать им в их служении, то преданные, конечно, этому не рады. Especially if the person is a, known fault finder. Особенно если этот человек известен своей склонностью выискивать других недостатки.
and isn't exemplary in his own behavior. И при этом сам далек от идеала. So they consider him a sin person. Поэтому преданные назвали его грешником. The devotees. Saydina eka vipra koila minitni mantran, eka choti bata pancha gandhar vyanjan, matro govinda koila angikora, matai gha mari vipra kore haha kara. That day a Brahmin extended an invitation to Chaitanya Mahaprabhu. When Govinda accepted only 5 gandas worth of vegetables and 1/4 of a pot of rice, the Brahmin in great despair struck his head with his hand and cried, "Alas, alas!" В тот день один брахман пригласил Чайтанью Махапрабху к себе на обед. Но когда Говинда принял только овощи на 5 ганд и четверть гашка риса, тот брахман в отчаянии стал причитать и бить себя по голове. So you can understand the Brahmin's despair, It wasn't so often one could get the opportunity to invite Chaitanya Mahaprabhu. Можно представить себе отчаяние брахмана. Не часто преданным выпадала возможность пригласить себе Чайтанью Махапрабху и накормить его. And he wanted so much to serve Chaitanya Mahaprabhu very nicely in inviting him to his home and preparing very wonderful preparations. Брахман хотел как можно лучше послужить Господу Чайтанью. Он пригласил его к себе домой и приготовил хороший обед. So when he heard Mahaprabhu was only going to take a meager amount, then he was in great despair. И когда он узнал, что Господь Чайтанья из этого всего съест только малую часть, он пришел в отчаяние. And here in the next sloka, we see Mahaprabhu didn't even eat all of that. А из следующей слоки мы узнаем, что Господь Чайтанья съел еще в 2 раза меньше заявленного. Se bata vyanjan Prabhu ardek kaila, jay kichara hilo taha govinda paila. Sri Chaitanya Mahaprabhu ate only half of the rice and vegetables, and whatever remained was taken by Govinda. Шри Чайтанья Махапрабху съел только половину того риса и овощей, а то, что осталось, взял себе Говинда. Ardashana Korin Prabhu Govinda Ardashan, Sababhakta Gana Tabi Charila Bhojan. Thus both Chaitanya Mahaprabhu and Govinda ate only half the food they needed. Because of this, all the other devotees gave up eating. Так Шри Чайтанья Махапрабху и Говинда стали есть только половину от того, что им требовалось. Из-за этого все остальные преданные тоже перестали есть. So the devotees are very faithful followers of the Lord. Эти преданные были очень верными последователями Господа Чайтаньи. And when they saw that Mahaprabhu was eating so little, they didn't want to eat a lot. They also restricted their eating. In fact, here it says they gave up eating. Когда преданные увидели, что Господь Чайтанья стал меньше есть, они тоже сократили свой рацион. Здесь вообще сказано, что они перестали есть. Govinda Kashishwari Prabhu Koila Agyapan Duhayanyatra Magi Kora Udar Baran. Chaitanya Mahaprabhu ordered Govinda and Kashishwar, you may both take alms elsewhere to fill your bellies. Шри Чайтанья Махапрабху наказал Говинде и Кашишваре. Вы оба можете принимать угощение в каком-нибудь другом месте, чтобы не голодать. So actually, Mahaprabhu didn't want his associates to perform such severe austerities. Конечно же, Господь Чайтанья не хотел, чтобы его преданные совершали такую суровую аскезу. Therefore, he was giving them permission. Yeah, you go somewhere else and fill your bellies. Поэтому он сказал, вы можете где-то еще принимать угощение, чтобы не голодать. E rupamake
Dina Kotagela, Shuni Ramachandra Puri Prabhu Pasha Aila. In this way, some days passed in great unhappiness. Hearing of all this, Ramchandra Puri went to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так в великом горе прошли несколько дней. Услышав обо всем этом, Рамчандра Пури пришел к Шри Чайтанье Махапрабху. Pranam Kori Prabhu Koila Charanavandan Prabhu Re Kahaye Kichu Hashyavachan. Sri Chaitanya Mahaprabhu offered his obeisances to Ramchandra Puri, worshipping his feet. Then Ramchandra Puri smiled and spoke to the Lord. Шри Чайтанья Махапрабху поклонился Рамчандра Пури, дотронувшись до его стоп. В ответ Рамчандра Пури улыбнулся и сказал Господу такие слова. So now he's going to take the position, superior position, and teach some lesson to Sri Chaitanya Mahaprabhu. То есть теперь он уже возомнил себя занимающим более высокое положение, чем Шри Чайтанья Махапрабху, и решил ему дать какие-то наставления. Sanyasira dharma nahi indriya tarpan yaichi taichi korimatra udar baran. Ramchandra Puri advised, it's not the business of a sannyasi to gratify his senses. He should fill his belly some way or another. Рамчандра Пури посоветовал ему: саньяси не пристало удовлетворять свои чувства. Он должен питаться тем, чем придется. Tomarek shina deki shuni kora ardashan e shuksha vairagya nahi sanyasira dharma. I have heard that you have cut your eating in half. Indeed, I see that you are skinny. Such dry renunciation is also not the religion of a sannyasi. Я слышал, что ты урезал свое питание наполовину. И теперь я сам вижу, что ты исхудал. Но такое бессмысленное отречение от мира тоже противоречит религиозным принципам саньяси. So now he's criticizing Mahaprabhu from the other side. То есть теперь он критикует Шри Чайтанью Махапрабху уже за противоположное. On the one side, he's criticizing that he's eating too much. On the other side, now he's criticizing he's eating too little. До этого он его критиковал за то, что тот якобы ест слишком много, а теперь он его критикует за то, что он ест слишком мало. So somehow or other, he just wants to criticize. Очевидно, что во всем этом он был движим просто желанием критиковать. Yata yogya udar bore na kore vishoy bog sanyasira tabi siddha hoy jnana jog. The sannyasi eats as much as necessary to maintain his body, but he does not enjoy satisfying his senses materially. Thus, a sannyasi becomes perfect in his spiritual advancement in knowledge. Саньяси должен есть ровно столько, сколько необходимо для поддержания жизни в теле, но не должен стремиться к материальным удовольствиям, пытаясь услаждать свои чувства. Так саньяси может достичь совершенства в познании духа. Of course, this is a correct statement. Ну, в общем-то, он все правильно сказал. This particular statement, I mean. По крайней мере, вот именно это его высказывание, оно правильное. Sannyasi eats as much as necessary and not for sense enjoyment, but for serving Krishna and maintain the body for serving Krishna. Саньяси действительно должен есть ровно столько, сколько необходимо, но не ради материальных удовольствий, а ради того, чтобы иметь возможность служить Кришне. Now he's going to quote here from the Bhagavad Gita. И сейчас он начнет цитировать Бхагавад-гиту. Chapter 6, verses 16 and 17. 16 и 17 стихи 6 главы. Na yashnatopi yogoste na chaikantam anashnata na chati svapna shilasya jagrato naiva charjana yuktahara viharasya
yukta chetasya karmashu, yukta svapna vabodasya, yogo bhavati dukkha. Lord Krishna said, my dear Arjuna, one cannot perform mystic yoga if he eats more than necessary or needlessly fasts, sleeps and dreams too much, or does not sleep enough. One should eat and enjoy his senses as much as necessary. One should probably endeavor to execute his duties, and one should regulate his sleep and wakefulness. Thus one can become freed from material pains by executing mystic yoga. Господь Кришна сказал: «Дорогой Арджуна, не способен заниматься йогой тот, кто ест больше, чем нужно, или без нужды постится, спит и видит слишком много снов или не досыпает. Следует есть и удовлетворять свои чувства в той мере, в какой это необходимо. Нужно прилагать надлежащие усилия для исполнения своих обязанностей и упорядочить свой сон и бодрствование. Так, идя путем мистической йоги, человек избавляется от всех материальных страданий». So yes, this is the teaching of Bhagavad Gita, teaching of Krishna consciousness. Так что да, таково учение Бхагавад-гиты, учение сознания Кришны. One should be regulated in his habits of eating, sleeping, and recreation. Человек должен регулировать еду, сон и отдых. A yogi doesn't eat too much or eat too little. He doesn't sleep too much or sleep too little. Йог не ест больше, чем нужно, или меньше, чем нужно, и не спит больше или меньше, чем необходимо. Prabhu koi agya baluk, mui shishya tomar, mori shiksha deha e bhagyamar. Sri Chaitanya Mahaprabhu then humbly submitted, I am just like an ignorant boy, and I'm like your disciple. It's my great fortune that you're instructing me. Шри Чайтанья Махапрабху смиренно ответил: «Перед тобой я все равно, что невежественный мальчишка, твой ученик. Мне очень повезло, что ты даешь мне наставление». Eta suni Ramachandra Puri Uti Gela Bhaktagana Arda Shamakore Puri Gosai Shunila. Hearing this, Ramchandra Puri got up and left. He also heard from various sources that all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu were eating as much as usual, half as much as usual. Выслушав это, Рамчандра Пури встал и удалился. До него также дошло известие о том, что все преданные Шри Чайтанья Махапрабху стали есть вдвое меньше обычного. So he must have gotten great satisfaction from so-called satisfaction from all these events. Похоже, Рамчандра Пури испытал огромное так называемое удовлетворение от всего, что он сотворил. Not only was he criticizing Mahaprabhu, but Mahaprabhu was behaving towards him with great respect and submission. Мало того, что он подверг критике Господа Чайтанью, так тот еще отнесся к нему с очень большим почтением и уважением. And he also had great effect on the whole society of devotees. И Рамачандра Пури также удалось оказать очень большое влияние на всю общину преданных. So he was reveling in his position as a very senior Vaishnava. Так что он раздувался от чувства собственной значимости как старшего вайшнава. Okay, so we'll stop here. На этом мы с вами остановимся. So next time it's starting from text 71, huh? Nityananda? И продолжим мы в следующий раз 71 стиха. Okay, any question here? Пожалуйста, задавайте вопросы. Вы можете сами себе включать микрофон и говорить. Hare Krishna, I have a question, Guru Maharaj. Yes? I will ask in Russian, maybe he will translate better. In Russian? Okay. I will, yeah, Nityananda Prabhu, he is a nice translator, he will translate. Вот есть такое понятие, что
вкушение прасада, это, ну, как прасад, это сам Кришна. И мы можем кушать прасад, и наши чувства очищаются. There is a concept that prasadam is not different from Krishna, therefore when we take prasadam, our senses become purified. Но в то же время нужно смотреть на прасад как на обычную пищу, да, и таким образом не почитать прасад, а пытаться как бы использовать как прасад, он может стать как источник для наслаждения. But on the other hand, one can look at prasadam like an ordinary foodstuff and not honor it, but just use it for his own sense gratification. И вот у меня, вот в моем случае, что происходит, это то, что когда, ну, во время вкушения прасада очень сложно контролировать чувства, контролировать ум. In my case, I face some difficulty when I'm taking prasad in controlling my senses and my mind. И это приводит к тому, что я иногда замечаю, ну не иногда, а регулярно замечаю, что в итоге я съедаю больше, чем мне необходимо. And due to that, I often eat more than I actually need. Но это тоже еще не так страшно. But this is not the only problem. Самая большая проблема то, что мы знаем, что преданный должен стараться свое сознание держать в чистоте, воспевая, повторяя свои святые имена Господа. И стараться повторять его настолько часто, чтобы как бы не быть вовлеченным в деятельность в гунах материальной природы. The main problem is that the devotee must keep his consciousness pure and chant as much as possible and as pure as possible to stay aloof from the modes of material nature. Можете более короткими фразами, мне тогда проще будет, чтобы я не забывал. Вы нормально все переводите. И вот когда вот я ем, или когда я сплю, или, что еще там, в основном эти две вещи. В этот момент я не контролирую себя, я не могу себя контролировать в той степени, в какой я контролирую себя, когда я не ем и не сплю. And when I'm eating or sleeping, I'm not controlling myself to the extent that I'm controlling myself when I am not eating and not sleeping. И я думаю, что причина этого в том, что вот в моем в принятии прасад, хотя я почитаю прасад, присутствует какое-то вожделение, значит. And I think that the reason is that when I honor prasad, there are some lustful tendencies also. И я не пытаюсь от этого избавиться, чтобы во время принятия прасада мой ум продолжал воспевать святые имена, но я вижу, что очень сложно комбинировать наслаждение языка прасадом и одновременное повторение, как бы они друг друга так как взаимоисключают. And I found that when I'm taking prasad, it's difficult to retain control over my mind and to force myself to chant the holy name. It seems that those two processes are contradictory. Иногда это удается, и тогда я реально чувствую, что я ем очень-очень мало, я удовлетворяюсь небольшой порцией прасада. Sometimes, though, I manage to do that, and those moments I feel that I need much less prasadam than usual. Вот, Гуру Махарадж, я знаю ваш опыт. Я помню, несколько раз было, когда я лично вам предлагал какие-то вкусные блюда, особенно касательно какого-то торта с кремом. И вы всегда, и вообще, когда вы раздаете прасад, я замечал, что вы всегда можете удовлетвориться небольшим кусочком и так сказать, контролировать свои чувства. Вот my experience is that when I offered you some delicious foodstuffs, for example, cakes, or when you are yourself distributing some sweets to devotees, I see that you
can get satisfied with just a little of that. Вот, и, может быть, вы могли бы вот этот вопрос как-то сделать более, как сказать, более ясным для того, чтобы следовать Could you please say something on this point to make it more obvious to us? I can't say that I have great control when eating, when taking prasadam. If it's tasty prasadam, I also like to partake. Ну, я не могу сказать, что как-то особо себя способен контролировать, когда ем прасад. Если прасад вкусный, то мне хочется его побольше съесть. But I think the main thing is just to be Krishna conscious. It's not that you have to be chanting the mantra when you're eating, you know. Мне кажется, основной момент — это пребывать в сознании Кришны. Не так уж обязательно повторять мантру в то время, как вы жуете. Now, Prabhupada, he encouraged the devotees to take nice prasadam. Прабхупада вдохновлял преданных есть вкусный прасад. And we see in the Чайтанья Чаритамрита also, the Chaitanya Mahaprabhu, when the devotees were taking prasadam, he would say, give them more, give them more. He'd make them eat more and more. Даже в Чайтанье Чаритамрите есть соответствующие примеры, когда Господь Чайтанья кормил преданных прасадом, он говорил им: больше, больше ешьте. Says they were filled up to their necks. Чтобы прям по самое горло наелись. And there's quite a few places in a Chaitanya Charitamrita where there's very elaborate description of all the very delicious types of foodstuffs, vegetables and chutneys and dals and many kinds of sweetmeats. На самом деле, в Чайтанье Чаритамрите довольно много описаний пиров, и там подробно описаны разные виды дала, сабжи, чатни, сладостей. So, I mean, it's very much a part of Vaishnava culture. Так что можно сказать, что это неотъемлемая часть вайшнавской культуры. The Prabhupada himself, started the Sunday love feast. Потом мы знаем, что Шрила Прабхупада основал воскресные пиры любви. Of course, I mean, generally devotees should eat more simply. But when there are festivals and on Sunday, if there's a special feast, it's all right. Devotees can take Конечно, their full satisfaction. в обычные дни преданные должны питаться попроще, но если на воскресной программе или на празднике какой-то пир, то совершенно нормально хорошенечко поесть прасада. So then when the translation, now let us take this prasad to our full satisfaction. Как переводится мантра, которую читают перед прасадом, теперь давайте наедимся прасаду в волю. Of course, you must respect the prasad. Ну, конечно, при этом нужно с почтением есть прасад. That's non-different from Krishna. Потому что прасад не отличен от Кришны. So anyway, I think don't try to eat too little. Don't try to eat not too much, not too little. Try to find the middle ground. Обычно лучше всегда придерживаться золотой середины. Не слишком много есть и не слишком мало. And on a special festival, you can take more. А на каких-то особых мероприятиях можно съесть и побольше. And if there are also some opportunities to do little austerity, eating less, that's also fine. А если At вдруг, the end of Kartik, for example, there's a Bhishma Panchaka. если вдруг есть повод как-то попаститься, себя ограничить, еде, как, например, на Бишма Панчику в конце картики, это тоже хорошо. Or Akadashi, you may take less or fast as you see fit.
Или в Экадаше можно есть меньше или вовсе поститься, если здоровье позволяет. I think it's all about finding a reasonable balance in one's life. Так что все сводится к поиску здорового баланса в жизни. And may vary from person to person. И притом у каждого человека этот баланс может быть свой. But overall, one should try to remember Krishna and always be engaged in devotional service to Krishna. Главное стараться помнить о Кришне и быть постоянно занятым в преданном служении Кришне. And be happy in Krishna consciousness. И быть счастливым в сознании Кришны. We have a written question. Вот, Матаджи, простите, не знаю, у вас вместо имени номер телефона, может, вы напишите, как вас зовут. Я прочитаю по-русски сначала. Рамчандру Пури никто не пытался исправить. Обычно, когда так себя ведут, хочется исправить человека, особенно потому, что это касается Господа Чайтаньи. Или надо следовать примеру Господа Чайтаньи, его преданных. Nobody was trying to correct Ramchandra Puri, because usually when a person is behaving himself in such a way, others want to reprimand him, especially if this concerns Lord Chaitanya. Or we should just follow the example of the Lord and his devotees? Well, yes, I mean, Mahaprabhu was teaching that one has to show great respect, the greatest respect to the god brothers of his spiritual master. Махапрабху здесь показывает, что к духовным братьям своего учителя нужно относиться с большим почтением. So nobody was going to overstep Mahaprabhu and start reprimanding Chaitanya Mahaprabhu. И, соответственно, никто из преданных не собирался переступить через голову Господа Чайтаньи и начать как-то ругать Рамчандру Пури. Maybe in another case, if it was like not a god brother of a spiritual master, but just a devotee of a similar generation, then they might have reprimanded them. But Mahaprabhu was very strict about this also, but respecting the god brothers of Ishwara Puri. Может быть, в какой-то другой ситуации, если бы эта критика исходила от преданного того же поколения, то вайшнавы как-то бы отреагировали, но здесь это был духовный брат Ишвары Пури. Это Матаджи Ешода спрашивала Хари Кришна, не узнала на маленькой картинке. This was Yashoda Mataji's question. Okay, Hare Krishna, Yashoda. Thank you for your question. Спасибо за вопрос. Hare Krishna. Okay, I'll finish here. We're going on Harinam shortly. As I mentioned last time, it's a big festival here in Chiang Mai. Due to COVID, they're not having big procession, but still it's a special night. Everyone goes to the river and floats a small banana leaf boat with some, ghee lamp or candle and some other rice or some other small things like type of Thai Diwali, I suppose you could say. На этом давайте остановимся. Как я уже в прошлый раз рассказывал, мы сейчас уже должны выходить на Харинаму. Сегодня большой праздник отмечается. Процессии не будет из-за ограничений, связанных с ковидом, но церемония на реке пройдет. Там будут на банановых листьях запускать светильники, что-то типа тайского Дивали. And they also let these lanterns up into the sky. Также будут запускать китайские фонарики в небо. So we hope to also do out there somewhere, have a sitting kirtan and put the Damodar picture and do the first puja of Damodarastakam if we can find a place to stop and sit. Otherwise, we'll just go around and do
walking Harinam, because there'll be many thousands of people out there. Я надеюсь, нам удастся найти какое-то место, где можно будет сесть, петь сидячий киртан, поставить изображение Дамодара и предложить ему первые лампадки. Но там будет 1000 людей. Если место мы не найдем, то тогда просто будем ходить вместе со всеми и петь на ходу. Okay. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamritta ki jai. Srila Prabhupada ki. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanandi Haribo. Hare Krishna. Jai Guru Maharaj ki jai.